material is profile projector. First, I want to ask for you if you can see my Yes, PPT. maybe you can show us the full screen of your presentation. Okay, sir. So today my topic is profile projector. There are 4 topics for this PPT. First one is what is profile projector, and 2 is part of profile projector, and 3rd is basic principle, and the 4th is advantage and disadvantage of profile projector. So we go for the first topic. What is profile projector? Profile projector are are type of optical measuring instrument. The measurement principle is similar to that optical microscope. The target is pressed on the stage and light is shined on the target from underneath. This causes the target profile or shadow to be projected on the screen. A telecentric system is used to enable accurate measurement. So the profile projector has some type microscope that the sample will place a stage will the stage will after the sample is shined by light, the projection will maybe you can see that the picture of profile projector. And next we move to of profile projector. Four main parts: A, B, C, and D. Screen. The part where the image or profile of the object will be displayed. Generally, the screen is equipped by a scale and weight line to make measurement easier. Is the most crucial. Lens is responsible for focusing and projecting light onto the screen. The quality of lens greatly influences the accuracy of the projection result. And the C is movable stage. The stage is where the material, object, or sample will be placed. The part is handle. This handle are using for move the stage. And the third is basic principle of profile projector. Profile projector optical principle to project the solid or profile for an object on the screen on larger scale. In other words, it magnifies the small details of an object so that they are easy to see and measure. The light source will illuminate an object placed on the special tablet of stage. Like a stroke of the reflect object is then focus of lens, which then screen. So when we place our sample or material in this stage, after that, the projection of the material will appear on the screen. So when the projection appear in the screen, we can see value of material. Projector, we can measure of the three type. First one is measurement of length or width. Second is measurement radius or diameter. And third is measurement angle. The three type of measurement has the 3 ways to measurement using profile projector. The first is measurement of length and width. Sorry, I forget.
These three measurements have same way, but they are different on the ways. First is measurement of length and width. There are 4 steps. First step is place object to be measured on the screen and adjust the height of the focus. Next, align the orientation of the site you want to measure and projected image with the orientation of the screen reference line, and adjust the value of the XY stage to 0. Next, move the stage using the stage movement handle and align the other side of the projected image to be measured with the screen reference line. At this time, the movement amount of the stage is displayed in each of the X, Y, Y direction. So this value becomes the measured value. In the case of simple measurement in only one direction, the amount of movement in only the X or Y direction is used. Next is measurement diameter and radius. Not too different with length and width. Place the object to be measured on the screen and adjust the height of the table. Next, align the center point of the circle on the projected image with the point where the screen reference is oblique. In the case of radius, take 0 point here and move the stage to check the movement amount at the point where the edge of circle was at the center of the stage. In case of diameter, move the stage 1 from here to edge of the circle. Take 0 point and move to the opposite edge to check the amount of movement. In either case, it is common to measure in 4 directions in a cross shape. In the case of a profile projector with a calculation function, the diameter and radius are automatically calculated by taking 3 measurement points at the edge of the circle. Because we measure the diameter and radius, we need the center point of the circle to calculate diameter and radius. There's difference between measurement of length and width and measurement of diameter and radius using profile projector. Next is measurement of angle. Method of checking the amount of rotation of the stage by rotating the stage in theta direction by aligning the straight line of the projected image the reference line of the screen. Here is a method of checking by putting a sheet called chart with fine scale like a protect on the screen. On a profile projector with a calculation function, the angle is calculated by specific to straight line. Next, we move to advantage and disadvantage. For the first one, we will discuss about advantage of profile projector. There are 3 advantages of profile projector. First one is easy to use. Second is high efficiency. And third is flexibility. The explanation for this easy to use is you just need to place the sample to the stage and shine it with light, and the projection of the sample will appear in the screen. Maybe this need for some training, but even you master this training, the measurement using profile projector will come easier. Even the new version of this profile projector have a software to make the measurement more easier when read the result of measurement. Next, high efficiency. Measurement with profile projector not take a long time than manual measurement. It because you just place the sample or material in the stage, and you shine the material with light, and the projection and result of measurement will appear in the screen.
Next is flexibility. Profile projector can be used to measurement various type material from metal to plastic. Back to basic principle of profile projector, that you just place the sample or material or object in the stage. There is very flexible. You can measure any type of material, even material from metal or plastic. After we talk about advantage, we move to disadvantage of profile projector. There are three disadvantages for profile projector too. First one is room and light intensity. Second is starting cost. Third is not for all object. First is room and light intensity. Profile projector need room with control light for measurement because light is important factor to get optimum result. Profile projector use light use shine light to measure the object, and when the light is controlled and need requirement to measure with profile projector, we will get the optimum result. But if we don't get the requirement light, it will cause we will not get optimum result for measurement using profile projector. Second is starting cost. There is berkaitan with the advantage of profile projector. Profile projector is easy to use. However, this device need a start training. So this is also disadvantage of profile projector. Cost for this device and first training for the device is high. It conclude with support software. We need a training for operate profile projector for first step, and it takes a lot of cost to training that. And also for making easier in measurement, profile projector is conclude with support software, and cost with support software are not cheap too. The third is not for all object. It is also back with advantage that profile projector can measurement any various material like metal or plastic. But if we back to projector, there are movable stage or the stage when the material or object was the material there is kinda hard to profile projector measurement. It is this disadvantage of profile projector. That's all that I can present. Thanks for attention. If you guys have a question, I will accept it. Thanks. Ya, pertama nanti seluruh presentasinya di-upload di WA Group ya. Mungkin yang sudah berlalu, Noval, Rizky, Rido, dan Randi. Tadi sekarang Aino ya. Okay, sir. Okay, maybe is there any question from the other students? You wanna ask, sir? Yeah. What is your name? Mention your name. Okay, my name is Randi Mahardika Wijaksana. Okay, silakan Randi. Okay, I wanna ask about what kind of parameter that we use in this measurement to create maximal measurement or precision measurement, and how do if the parameter is tidak terpenuhi, apakah still create the precision measurement? Thank you, sir. And I think that's all. I just want to confirm to Randy. Your question is what kind of parameter that
mempengaruhi orangnya, Pak. Saya nggak tahu apakah Halo Randy. internet saya yang jelek atau suara si Ainul yang putus-putus. Oh, boleh diulang. Sorry, sir. That is from my signal, sir. Oke. Hmm. Maybe Randy can repeat the question. Okay. What parameter that we use to create the precision measurement, and then how do if the parameter is not tidak terpenuhi, is it we can still produce or create the maximal measurement? That's it. Thank you. Okay, thank you for Randy. If you guys have Nggak another kurang ngerti question, pertanyaan Randi. Saya juga kurang ngerti itu maksudnya. Apa yang Jadi dimaksud? kurang lebih gini Pak, untuk pengukuran ini tadi ada beberapa parameter yang diperhatiin seperti skala-skala gitu Pak. Nah, apabila jadi parameter apa saja yang digunakan untuk menghasilkan pengukuran yang maksimal dan akurat. Kemudian apabila parameter tersebut tidak terpenuhi, apakah masih bisa tetap dilakukannya pengukuran Pak? Gimana, Ainul? Masih mengerti maksudnya? You can catch the question or you can answer. Parameternya apa? Radius tadi apa ya? Begitu ya? for the profile projector, the main parameter is light, sir, because light take a very important part to measurement with profile projector. We back to basic principle of profile projector. Ya di basic principle-nya optical ya. Optical itu light ya. Optical, Yes. optik. Ya. Yes. So, like I said before, the profile projector is optical measurement that need light to start measurement. So we need control control light that is not too bright or not too dark to start measurement with profile projector. And next question is, apakah jika parameter tersebut tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menghitung menggunakan profile projector? The answer is yes. We can measure with profile projector, but we cannot get the optimum result of measurement, because if the requirement light is not get, so we cannot get the optimum result of measurement using profile projector. That's all can I answer for the question of Randy. Randy bingung juga If tuh. you Oke, ini prinsipal aja saya tanya dari kamu. Eh, saya punya diameter, tahu ya diameter atau garis lah, atau apa yang diukur ya diameternya? Apakah diameternya yang diukur atau profile apanya yang diukur di? What kind of measurement? Ngerti nggak ya maksud saya? Jadi kalau Anda punya apa sebuah benda yang punya lubang diameter, ya. Terus apanya yang kamu profile proyektorkan? Apakah di diameternya, ukuran diameternya atau itu yang what is the question? Menurut kamu apa? Ngerti nggak pertanyaan saya ya? ngerti, Pak? Kamu punya sudut gitu atau sebuah lubang atau sebuah radius ya, radius something like that. Ya, katakan lubang lah atau profil roda gigi sebuah gitu. Apanya yang kamu ukur? Tebal roda giginya atau apanya? What kind of measurement that is with profile? Nggak ada tergambarkan. You cannot you
have not show us what is the profile proyektor is. Nah, itu gimana? Ada bisa jawab bahasa Indonesia aja lah. Ainul. Apanya menurut kamu yang ditanya? Ya, Pak. Hmm, Jadi pertanyaan Bapak tadi itu kan kalau kita punya roda atau lubang misalnya, jadi apa yang Ya, diukur menggunakan apa yang diukur? apa? Dimensi rodanya kah? Atau diameter lubangnya kah? What kind of measurement is a profile proyektor does? Jadi untuk profil proyektor ini bisa mengukur diameternya, Pak. Jadi kalau misalnya kita ingin mengukur diameter dari lubang, kita bisa meletakkan benda yang berlubang tersebut di atas meja panggungnya untuk diamati menggunakan profil proyektor. Jadi jarak antara masing-masing sisi lubang tersebut akan muncul di layarnya. Jika ada Oke. Berarti kamu bilang bisa mengukur lubang. There is other opinion about the answer of Ainul from the others. Ada pendapat lain tentang. Oh, enggak gitu loh Pak gitu. Apakah kita mengukur misalnya sebuah lubang, apakah lubangnya yang diukur dengan profile proyektor atau apanya? Atau roda ya, roda benar itu. Ya, wheel. So the wheel-nya, diameter wheel atau tebal wheel atau what kind of wheel this the object of measurement dengan profile proyektor. Kamu apa? Ada yang tahu? Ya, jawabnya tidak diameter yang diukur. Bukan, kalau diameter Anda ngukurnya pakai ya micro atau vernier caliper jangka sorong atau dengan mistar. Not profile proyektor. Yang diukur dengan profile proyektor adalah kebenaran dari profile bulatnya itu. Mungkin dia bulatnya mungkin not like that. Ya, ya sepanjang garis bulatnya itu. Ngerti ya maksudnya? Atau misalnya profil garis. Mungkin garisnya itu secara presisi kita lihat it's not like line. Maybe ada bergeser dia sekian mikron. So this not a straight line ya, tidak garis lurus. Mungkin garisnya itu ada mencong-mencongnya sedikit. Profil garisnya, profil dari diameternya, profil dari roda giginya, profil dari sesuatu lah. Dari radius, mungkin radiusnya benar secara umum, tapi kalau kita lihat profilnya, it's not like that. Mungkin ada bagian yang agak kurang, ya, something bisa ya, mengerti maksudnya? Belum ya? Hah? Bisa kamu stop aja measure gitu ya, kamu. Ya, itu. Jadi saya nggak nangkap ini dari what kind of measurement. Sebentar ya saya share. Ya, ini sih terlalu lama saya share nanti. Sebentar saya share apa ya? Basic ini share. Nah, sebenarnya sudah nampak saya punya ya. Dia termasuk adalah measurement using standard form. Profile proyektor itu dia masuk di sini misalnya. Sebentar, bukan ini ya, ini. Ini. Oh, salah. Mana ini? Nah, inilah. Sebentar. Ya, kalau ini profil dari ininya ya, dari itunya. Ini profil dari ininya. Kalau diameter misalnya profil dari diameternya. Ya, jadi kalau
Nah, ini kalau saya bilang ini bulat, ternyata tidak bulat profilnya kan? Ya kan? Nah, kebenarannya, kalau yang benar itu kan bulat-bulat betul. Ya ada salah-salahnya. Ya setiap profil ini nih, ya. Nah, kadang-kadang di dalam dunia teknik mesin itu produksi itu dia harus benar dulu profilnya. Seperti profil ini nih. Dia harus benar nih, tidak ada boleh salah-salah mencong-mencong dia nih. Kalau ini mencong nih. Atau profil ini harus benar ini. Ya, yang dibuat itu pasti ada yang tidak benar. It's not correct. Ya. So we want to see whether the profile is correct or not correct. Profilnya ya, bukan diameternya. Oke ya, mungkin itu yang tadi Aino tidak nampak ya. Oke ya, mengerti maksudnya? Ngerti, Pak. Oke, oke ya, sekira itu aja pertanyaan dari saya. Jadi bagaimana Aino pendapatnya menurut kamu? Mungkin dari PPT saya masih ada yang kurang, Pak. Jadi saya berterima kasih atas penambahan yang Bapak berikan. Ya, ya maksud saya itu banyak sekali profil yang kita tidak tahu apakah benar dia kalau dilihat secara besar. Ya, kalau dilihat secara jauh sih oke aja. Tapi secara maka tuh dia perbesar. Misalnya 50 kali lipat kita lihat, oh ternyata nggak benar nih. Oke ya, itu aja dari saya. Mungkin waktu kita terbatas. So the next is a bevel protector. So not from Firzan. Silakan Firzan. Yes, sir. Uh, Sir, can you see my Yes, PowerPoint? yes, yes. Okay. All right. Allow me to introduce myself. My name is William Farega, and today I will do a presentation about the bevel protector. The topic that we'll be discussing of the bevel protector are the definition of it, the construction and their meaning of it, how to measure it, and the advantage and disadvantage of the bevel protector. First off is the definition. The bevel protector is a measuring tool used for measuring angle on the intended workpiece. It is a movement along its length, and a gradual dial can move up and down, enabling precise angle measurement. The tool has the capability of measuring angles with a minimum of 5 minutes by the intended angle and timed by 5 minutes, making it suitable for determining the angles of various workpieces. The next up is the construction or parts of it. As you can see, it starts with the swivel plate or the disc. The swivel plate acts as the main body of the bevel protector, allowing it to rotate smoothly on the dial. The disc also have the main scale that works together with the Vernier scale for precise angle measurement. Speaking of the Vernier scale is affixated to the swivel plate, which is placed and moved along with it. It plays a critical role of providing a minute angle measurement in minutes. It's centered on 0, as you can see on the 0, and it consists of 12 divisions on each side, go left and right, representing each 5 minutes. To hold it together are the angle locking screws. The angle locking screw serves to secure the bevel protector at a specific angle, ensuring a stable angle measurement. The next is the adjustable blade. The adjustable blade acts as on the working edges on the bevel protector. It travels along its length and can move up and down. And to secure it, it has the blade lock screw. It's also to secure it at a specific position. And as one of the working edges is the stock. The stock acts as one of the working edges in the bevel protector. During angle measurement, the workpiece is placed in contact with both the stock and the workpiece to measure the angle of it. And next up is the how to measure it. Firstly, position the workpiece between the blades and the stock on the bevel.
detector. Make sure one side of the surface is aligned with the blade, while the other side is make contact with the stock. Once it's aligned, position yourself correctly on the tool of the workpiece. Secure the blade using the blade locking screws. Next up, we must focus on the main scale. After securing it with the bolt. Next, we must focus on the main scale, taking the values aligned with the 0 mark on the vernier scale. The value reading of the main scale provides the angles in degrees with the precise angle on the main scale. Next, we must locate the line on the vernier scale that aligns perfectly with the line on the main scale. Once you identify the alignments, note the position of the line, the scale, and calculate the limit by multiplying it by 40 degrees times by 5 from the vernier scale, and then record it to note the precise angle of the workpiece. Next up, these are the advantages. It has a high accuracy in angle measurement. Because the high accuracy, you can show that by the millimeters with the vernier scale. It's easy to use and read. It's easy to use because it needs to align itself with the vernier scale and the main scale. So it's easy to use using the user reading capability. It's durable construction for long-lasting use. It's very durable, as you can see. It's very usable and it's practical. And it's suitable for various industries and applications. So it can be used in various applications like mechanical drawing and many other. It allows for precise alignment of the machine tools and components. So not just machine drawing, but also like machine tools and the components, so we can know the angle of it. It's versatile for measuring a wide range of angles. Because the wave vector has a measuring range of from 0 to 360 degrees. So it's a very wide and can be very versatile. It's useful in quality control and it's useful in quality control because it's to ensure that the workpiece is aligned with and can be maintain high quality of it. It supports a practice layout and machining tasks. Because of that, it is very useful for machine tasks. Although with many of the advantages, there are also disadvantages, such as the limited range. As you can see, the movable blade is not very big, so it's very limited on the range. It's also the dial is only at 360 degrees. It's not very wide. It's very limited, and you can do it. And because of that, is the limited accuracy. The limited accuracy, we can't be for certain that vary on the down to millimeters. So it has very limited accuracy, and the parameter error because of it. The parallax error. The error is inaccuracy on the angle readings. Because it visually on the user perspective. So there's some bound to have some errors on it. It's cumbersome for some application because it's very limited, like in confined spaces and hard to reach places. So it can't be very practical and very cumbersome. Oke. So in conclusion, the wave vector is a very versatile and precise measuring instrument used for measuring angles from 0 to 360 degrees during actually of 5 arc minutes. It's widely used in various fields like mechanical drawing, architectural, and toolmaking. But there are also some withdrawals, like its accuracy and limitation should be considered when choosing the appropriate measuring task. Oke, Okay, thank you. thank you very much. Ya, Yeah, thank saya you. kira cukup. Nah, waktu kita nggak banyak ya. Oke, thank you si Firsa ya. Firsa, You have sir. already
sudah bisa menggunakan bahasa sendiri untuk menerangkan dalam bahasa Inggris ya. Sudah cukup baik, sudah bagus menurut saya. Yes, sir. Thank you, sir. Maybe is there any question from the others? Saya sebelum mendengar suara Naufal, Rizky, Rido, kemudian siapa lagi ya? Raihan, siapa lagi? Ainul, ya, silakan. Kalau ada pertanyaan atau yang lain lah, silakan. I wanna I have say, question. Siapa? Ainul Pak. Ainul yang tadi ya. Ya Pak. Silakan. What is the question? Jadi saya hanya akan bertanya dalam bahasa Indonesia. Jadi kepada Firzan, apa yang biasanya diukur menggunakan bevel projector ini? Biar itu saja. Ya, Oke. bagus. Siap. Gimana? Siapa jawabnya? Apakah boleh lebih satu pertanyaan, Pak? Yang lain lah selain Ainul. Ainul sudah. Siapa lagi? Oh, saya Pak Novel, Pak. Novel. Saya Ya, juga- saya silakan juga. Novel ya. Novel Hanif. Oh, mungkin saya akan berpendapat dalam bahasa Indonesia. Apakah bevel projector itu termasuk dari measurement tool atau proyektor? Pertanyaan saya itu aja, Pak. Maksud Anda proyektor apa? Profile. Ya, apakah itu termasuk proyektor atau measurement tool? Hmm. Oh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan jawab. Okay. Firza, itu cukup. Silakan. Okay. For for IDO, tadi kan udah bahas apa saja yang bisa dipakai bevel protector. Berbagai banyak tuh, seperti workpiece juga apa. Seperti kan ada workpiece yang berbagai sudut-sudut, dan kita untuk khusus pada satu sudut ada aja nih. Kita letaknya pada bevel protector di contohnya tuh di bevel protector kan di antara blade dan stoknya tuh bisa letakin di antaranya tuh, dan bisa dihitung workpiece-nya tuh. Jadi bisa berbagai-bagai, tapi tidak bisa semuanya, karena kan bisa ada workpiece yang terlalu besar juga apa, dan jadi sangat memang terbatas tuh. Jadi yang diukur benda kerja yang memiliki sudut ya. Oke, sudah? Ya, sudut, Pak. Jadi dia termasuk angle measurement ya. Bukan linear measurement. Yang sebelumnya kita crop profile line ya. Kalau misalnya yang lain itu disebut yang sebelumnya seminggu lalu disebut linear measurement. Kalau di sini angle measurement ya, pengukuran Yes, sudut. sir. Terus yang pertanyaan dari Novel agak bedanya proyektor atau apa ya tadi? Dia masih ragu. Kalau ya. Kalau untuk bevel tuh ke measuring tool lah, karena ini kan measuring tool memang secara measuring tool itu langsung kepada benda kerjanya, pada workpiece-nya. Itu maksud measuring tool. Ya semuanya itu measuring menurut saya. Kalau yang ini objeknya sudut. Kalau yang si Ainul tadi objeknya profilnya. Misalnya kalau diameter bukan diameternya yang diukur, but the profile of diameternya. Kan beda kan, ada profilnya diameter itu kan. Harusnya kan yang benarnya betul-betul bulat kan, betul-betul bulat. Belum tentu dalam produksinya bisa bulat itu. Anda membuat pakai AutoCAD aja bisa bulat itu, but in production belum tentu. Oke. Semuanya ngukur, tapi yang diukur tuh is different. Sekarang pertanyaan saya sama Randi terakhir ya, kepada Firzan. Alat ukur sudut kan bisa juga busur seperti kamu di SD itu kan? SD, busur ya, sudut kan? Bisa kan? Ya, busur ya. What is different between your busur ya, busur itu arts apalah, busur ya, dengan bevel protector. Bisa jawab? Ya, Pak, ini jawab. Bedanya busur dengan bevel protector,
Kalau busur kan sudah dalam busur itu seperti kayaknya 0 sampai 180 derajat. Tapi kalau ini 360 ditambah lagi ada linear scale, jadi lebih akurat kan sampai ke bawah milimeternya. Dan serta ini ada adjustable blade dengan ditahan, jadi dengan pasti ditahankan dengan pasti berapa angle-nya Pak. Ingat saya Pak. Dia berapa akurasinya ini? Terusnya 40. Kalau busur kamu berapa akurasinya? Resolutionnya lah. Berapa derajat busur kamu? Yang busur 0 sampai 180 derajat kan Pak. Itu kapasitas namanya. Tapi resolusi, skala terkecil yang bisa diukur dalam busur itu apa? Berapa derajat? Hah? Paling kecil 1 derajat, Pak. 1 derajat. Di bawah 1 derajat ada namanya 1 derajat sama dengan 60 menit. Ya, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, busur kamu, your art does atau cannot measure until below 1 degree ya. Tapi si bevel ini mampu ya, mampu measure up to berapa? Yaitu berapa tadi? 5 atau 15? Saya lupa tadi. Kalau yang kamu punya 15 Bevel detik menit atau 15 5 detik. 5 menit Pak. 5 menit, menit Pak. ya. Berarti 5 menit itu berarti yaitu kecil itu di bawah. Mengapa dia bisa begitu sampai 5 menit? Because they have apa? Itu jawaban kamu yang kamu lihat sekarang ini. Because they have a no-new scale or vernier scale. Jadi Vernier skalanya ada 2. Kalau busur kamu ya it's not one scale kayak ruler. Tapi si ini persis sama dengan vernier caliper atau jangka sorong. They have 2 scale. Mengapa dia punya 2 scale? Ya, dengan 2 scale itu bisa dia resolutionnya atau accuracy-nya bisa sampai 5 minutes. Kalau busur hanya 1 degree. Ya, 5 minutes itu 5 kali 12 baru 1 degree ya. 5 kali 12 berarti 60 ya. Lebih kecil itu. So, lebih presisi dia. Ya, Firsan? Bisa? You get it? Hah? Yeah, yes sir. Coba I get it. lihatlah gambar vernier scale kamu itu ada dua skala itu. Coba lihat, coba mana ya? Ah, itu skalanya mana? Coba show us mana yang skala vernier, mana yang skala utamanya, main scale-nya. Itu bisa. Ada Eh, yang main scale tuh yang di luar Pak tuh, yang di paling luar. luar Sementara ya. yang sementara yang Yang dalam nih sedikit yang di sampai dalam 30. itu vernier scale-nya atau new scale-nya. Seperti di Ya. apa? Jangka sorong itu. Ya. Oke. Ya. Itu yang terpenting, the information about bevel protector that you should know. Mungkin itu keluar di ujian bisa jadi dan segala macam. Di bahannya juga ada. Ya. Ya. Jadi dia mampu mengukur sehingga 5 menit. Mengapa sampai 5 menit? Karena dia punya skala tambahan yang disebut dengan vernier scale di sini atau non-new scale samalah. Oke. So, itu aja. Terima kasih ya. Saya sudah catat. Terus yang berikutnya kita kena waktu kita terbatas ya. Setelah Firsan siapa silakan. Firsan tutup dulu. Ya, Pak. Yes sir. Alamir. Alamir Alamir Pak. tentang teleskop gauge. Ini nanti kamu praktikum ini teleskop gauge ini. Untuk teman-teman dan Bapak udah bisa lihat slide saya. Ya, sudah. Baiklah, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan. Saya lupa, Pak.
Okay, I want to introduce myself. My name is Salim Isya. I will present it telescope gauge. Okay, for this content, I will explain about what is telescopic gauge type, step for using a telescopic gauge, advantage and disadvantage. Okay, the first one we will talk about telescopic gauge. What this is the telescopic gauge. You all can see this telescopic gauge, also known as snap gauge or telescopic bore gauge, is indirect measurement. Tool used to calculate internal diameter of bores, holes, grooves, and slot. Is T-shaped device that consists of handle, two telescopic rods, and looking screw. You all can see this is indirect measurement because this need a micrometer to calibrate the measurement. Okay, telescopic gauge have two types. First one is two plugging telescopic rods, and the second one is one plugging rod, one fixed rod. You all can see this example of two plugging rods. You know, two-legged style where both sides move. And then some people You all can see the two sides can move, but the one plugging rod, you have a single leg where you have a single leg. but this different. This only one can move and the other one is fixed. Okay, the third is step for using telescopic gauge. First, collapse the boat and the measuring heads by rotating the looking screw anti-clockwise. Place the gauge into the bore with one head in place against the wall of bore. 3. Process the gauge rod slightly incline and tighten the locking screw. 4. Whichever you lift it a bit above horizontal, force slowly downward through the bore. 5. You are ready and you can calibrate it with micrometer. This is the video how to use telescopic gauge. These are called telescoping gauges. Now, telescoping gauges will allow you to take a measurement from inside of something and then lock it in place so you can measure it from the outside. You can see the first the telescopic gauge placed into the bore or something holes and lock the telescopic gauge by using this one. What is called? It's called is like locking screw. You tighten in clockwise, so it can the telescopic rods stay still. You know, these are called. Okay, for the next one, advantages for the telescopic gauge. The first one is versatile. The second one, high precision. 3, cost effective. 4 is for use and non-destructive. For the explanation, versatile is we can measure the wide range of bore diameter. Okay, various size. And for next one, high precision. It's high accuracy. And the third one is cost effective. It's not too much to cost to use the telescopic gauge. It's easy to use because it's not too really require training. And the 5 non-destructive. It means like the material or the sample not cannot be broke because the telescopic gauge is not destructive. Okay, for the next one is disadvantage. The first one is limited depth measurement. What does it mean? It's like the telescopic gauge cannot measure the too deep of material because they have a length of rod. Okay, the next one is surface finishing sensitivity. It means like if the surface is too rough,
the telescopic gauge cannot measure correctly. Okay, for the 5 fraction of wear, because the telescopic gauge is too high of material, it can broke for a couple times. Okay, that's all. Thanks for Okay, thank you. listening. Yeah. If you have question, feel free to ask. Okay, thank you, Ala Mirsha. Yeah, so it's a little bit clever because they use video to visualize what she want to show you. Okay. Okay. Is there any question from the others? I have question. Saya, Pak. Rido, silakan. Rido Saya, dulu. Pak. Rido, ya, oke, Rido Widianto ya, belum bertanya ya. Oke. Yeah, Pak. My question is there any modern telescopic gauge in this era that will show us directly the result of the measurement? Thank you. Saya, Oke. Pak. Sebentar Rizky, saya mau jawab Pertanyaan, untuk di ada pertanyaan dulu. lagi? Ada Saya, Pak. Siapa tuh? Ada, Pak. Rizky, Ada, Pak. Pak. Silakan Rizky dipersilakan. Silakan. Siapa namanya? Sebutkan Rizky. namanya. Rizky ya, silakan. So my question is, Ikhwan are ya. there any special considerations when using telescope gauge in temperature sensitive environments? Maksudnya itu apa ada perlakuan khusus atau syarat-syarat khusus untuk menggunakan teleskop gauge ini seperti temperatur ataupun sensitif, lingkungan yang sensitif gitu? Okay, that's the influence from the environment about the measurement ya. Oke. Ada gimana? Siapa? Alam Mirsha? Itu aja dulu jawab. Untuk Rido tadi bertanya tentang apakah bisa teleskopik gauge ini untuk langsung menghasilkan apa namanya ukuran yang kita mau. Langsung. Direct measurement. Direct measurement. Untuk hasil pencarian saya itu indirect measurement karena memerlukan micrometer micrometer. Dan kenapa itu memerlukan? Karena karena telescopic gauge ini indirect measurement. Ya, jadi benar ya bahwa teleskop gauge itu adalah alat ukur indirect. Dia memerlukan the others equipment atau the measuring tool in order to get the dimension ya. Dalam hal ini mikrometer. Betul. Nggak ada yang modern jadi direct measurement dia jadinya. Dia statusnya indirect measurement. Oke. Terus pertanyaan Rizky tadi ya. Baik, saya melanjutkan. Untuk pertanyaan Rizky tadi, apakah butuh keadaan khusus untuk apakah mempengaruhi untuk pengukurannya? Untuk pengukuran ini yang paling mempengaruhi itu adalah kedalaman dari materialnya dan kekasaran dari itu permukaan yang akan diukur dari material itu. Jika material itu tidak rata atau masih ada berigi-rigi itu bisa mengganggu pengukurannya. Dan untuk kedalamannya itu misalnya teleskopik gauge ini kan nggak terlalu panjang gitu. Kalau misalnya terlalu dalam, jadinya nggak bisa dihitung secara tepat atau akurat gitu. Segitu dari saya, Pak. Ya, jadi teleskop gauge itu hanya menentukan mendapatkan dimensi dari dimensi dalam ya, diameter dalam. Tapi untuk mengetahui berapa, how much is it, you use micrometer. And the environment maybe can influence ya, jawaban Rizky kan bisa. Jadi kalau kamu baru melakukan proses melubangi, baru panas-panasnya, temperaturnya 50 derajat, you directly measure by using telescope gauge, maybe the result is different when you waiting a little bit longer until the temperature is the same with the standar temperatur atau kamar temperatur. Jadi
ada sifat muai benda lah. So mungkin akan berpengaruh. Ya, environment, ya panas itu. So itu jawaban dari saya, tambahan ya. Kira-kira. Oke. Thank you. Nah, ini Alam Irsyah. Saya kira yang lain maaf mungkin kita ini dulu karena kita lanjut lagi karena waktu kita sekarang ini Muhammad Faiz ya, silakan. Dyer Bor Gauge. Nah, ini sepertinya hampir sama dengan teleskop gauge ini sebenarnya, tapi silakan apa yang Baik, Pak. silakan please. Oke. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah. Okay, my discussion for today is my topic for today is dial Borgauge. The first thing is what is dial Borgauge? Dial Borgauge is a special tool. It's a special tool that calibrated in 0.01 millimeter, which is used to accurately measure the inside diameter of a hole, cylinder, or pipe. Jadi dial Borgauge itu digunakan untuk mengukur diameter kedalaman suatu silinder. Silinder itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu taper, yang kedua ada circle, dan yang ketiga over. Untuk kejelasannya bisa di slide berikutnya nanti. Kemudian types of dial Borgauge. There are 4 types dial Borgauge. And first one is regular type, the common one that we can use. Next one is small hole. Small hole dial Borgauge used to measuring the small hole diameters. So it has the small length and small tip, and then digital dial Borgauge. The difference with the other gauges is the dial indicator is more modern, and it already using digital. Then the components of dial Borgauge. The first one is dial gauge. Dial gauge is used to for knowing the measurement readings. Jadi untuk mengetahui hasil pengukuran kita membacanya dari dial gauge. Next one is grip. Grip is used to as a handle for the dial Borgauge. Then is the measuring point. Measuring point is used to it will move if the measuring point getting pressed, and it will move the needle, the small needle, around 0 to 2 millimeters from the standard measure. From the standard measurement. Then we have replacement washer and replacement rod. They are used to increasing the length of the cylinder area that will be contact with the object that we will be measure.
Okay, then I have some video to know about the dial workup more better. Oh, not this one. Eh. Here are the examples. Wait. Here are the examples of the cylindrical that I said before. There are three types: taper, out of round, and oversized. So for the taper, it will looks like a V in the object. So we have a smaller diameter and a bigger diameter. And out of round, it will have a round shape from top. And oversized is menyatu sama bagian luarnya. Jadi kayak oversize kebesaran. Kemudian kita beralih ke basic principle dari alatnya. Jadi untuk alatnya ini kita gunakan dengan cara pertama kita atur dulu. Bentar. Pertama kita atur dulu. Mungkin use in English. First one. Try to use in English. Oh, okay, sir. Okay, first one is we have to set the dial indicator into 0, like from this dial gap. We have to set it into the 0. So this needle have to at 0, and then after we set the dial gap into 0, we have to set it in with using the vernier caliper to know the diameter of the object after measuring it first. So after mana tadi? Sorry for the delay because my internet is kind of laggy. It will be look like this. We have to stick it between the vernier caliper. Five means 5,000, 10 means 10,000, 15 means 15,000, so on. So, all right, guys. Okay. After we measure it in the vernier caliper, after we setting it again, then we can use our dial bore gap to measuring the inner diameter of the object that will be measured. And then after we measure this
After we measure the diameter of the object, we will find the dial dot in the smaller number, and we will decrease calculating it by summing the like in this video. Here. It will be lagi. So this is the length of the rod and the washer that we use to measuring. Ini terangkai dan telah disetting, maka kita dapat mulai mengukur diameter silinder. Ada 6 titik yang perlu kita ukur. Bisa tahu. There are 6 points that we can measure. In the x-axis, we have 3 points. The higher point of the object, the half point, and the end point. This is for the X1, that from the top of the object. Secara perlahan, simpangan terjauh pada titik X1 adalah 0,58 mm. Then after we get the amplitude from the dial indicator, we will calculate it in the table like this one. So from this video, we got like 0.88 millimeters. Then we will minus it with the length of the rod that we use for measuring. So like this one is 50. For the example, the rod that we use is like 50 millimeters, and the amplitude that we get from this video is 0.58. So the diameter of the cylinder will be 50 millimeters minus 0.58, and it will be like 49.42 millimeters. That's for the principle of the Delborg. And then the application, we can, besides measuring the cylindrical diameter,
we can measure the spline, the thread and groove diameter, and dovetail slot diameter. The advantage of using this Delbar gap is it's easy to use. Like we don't have to change the measuring rod again and again, like using the telescopic gauge, that we have to change the telescopic gauge for each hole to know the correct measurement. Then it's accurate because the accuracy is 0.01 millimeters, and it's good for measuring taper because we can measure how deep the bore steppers are. And fourth is wide range of sizes. So the measurement rod will has the many size so we can change it, depends on the object that we will be measured. But then here comes the disadvantages. First one, we have to calibrate the Delbar gap before we will use it. So it will be consuming time and requires additional tools like vernier caliper like earlier, and it's expensive. Like we have to buy the masterings and replacement rod and like that. And we have a limited measurement depth that may be not suitable for measuring very deep bores because the grip is limited length, and there are potential for being errors because using a micrometer to set the 0 point can introduce the measurements errors from the micrometer itself. Thank you for listening my presentation. Sorry for the problem before. Ya, We will open the discussion session. ini menarik juga nih. When jemand fragen mochte, ich herrlich willkommen. Aber nur, apa itu? Bahasa Jerman sekali nih ya saya. Nur ein Frage. Eine Frage. Iya, Pak. Itu pertanyaan. Ya kalau mungkin tidak tahu yang lain, what is the meaning of your Germany language? So I do understand. Oke, ya baik, Muhammad Faiz ya. Kamu sudah mempresentasikan, mungkin bahasa Inggrisnya lumayan lah, tetapi your preparation-nya sangat kurang baik sebenarnya. Sorry. Oke, your preparation ya. Mungkin saya tidak tahu apakah audiensnya catch, bisa menangkap apa what does it mean about the Delbar? Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Ya, silakan. Mungkin yang belum ngomong siapa, Raihan atau si Firza, saya kira belum saya catat sebagai yang. Tapi yang lain boleh, silakan. Apa yang kamu mengatakan? Silakan. Ada yang bertanya. Sepertinya pada diam. Sepertinya pada diam ini ya. Jadi saya melihat bahwa as long as the presentation from berapa orang ya, 8 person, ya 38 orang, ya masih ada yang bahasa Inggrisnya mampu, ada yang bahasa Inggrisnya kesannya membaca, you read. Tapi apa ya, persiapan ya, preparation kamu tuh sangat
kurang sebenarnya. Sebenarnya bisa lebih baik. So, I hope that the next presentation will be better. Ya, lebih baik. Lebih tahu apa yang ininya. Kamu tuh kan berkompetisi ya, compete with the others people from abroad ya, mungkin di era kamu itu. Tapi kalau kamu seperti ini, sepertinya competitiveness kamu menjadi lower, jadi rendah sekali. So, kamu kan diharap dengan kelas KB ini you use your English, mungkin begitu ya, sehingga orang understand what you say, ya bisa berkompetisi dengan orang luar ya. Tapi ya you sepertinya masih perlu diasah ya, masih perlu banyak sekali saya lihat ya. Mungkin kalau kamu berusaha maksimal you can get it ya, saya kira. Tapi ya mungkin saya nggak tahu, mungkin karena kondisi kamu banyak PR dan segala macam, usaha kamu tidak seadanya. So saya melihat segitu. Tapi yang tentang kamu punya ini Dyer bore apa namanya tadi? Apa judul presentasi kamu tadi? Dyer bore gauge ya. Halo? Halo? Iya, Oh, Pak. Iya, Pak. Ini apa? Pengukuran direct atau indirect measurement? Ini direct, Pak. Ini direct dikarenakan dia kan memakai measurement rod tadi untuk tersentuh sama bagian dalam objeknya, Pak. Karena mengapa? Karena yang diukur dari jarum itu, yang di atas itu kan ada needles, itu bukan dimensinya yang diukur. Ya. Mengapa dia menggunakan jangka serong? Why they use a vernier caliper first for the measurement? Apa jawabnya kira-kira? So before we using the dial bore gauge, we have to know the approximation how the length of diameter, how the length. Ya, dia aproksimasi dari diameternya ya, diameternya itu ya. Dari itu. Jadi setelah kita aproksimasikan tadi, baru diukur lagi pakai dial bore gauge-nya, Pak, dengan menggunakan measuring rod yang akan kita pakai sebagai acuan kita nanti, Pak. Ya, dia seperti yang teman kamu sebelumnya itu. Teleskop gauge. Baru dia setting teleskop berapa dia diameter sesuai dengan aproksimasi diameter silinder yang ada. Tetapi yang dia ukur sebenarnya adalah itu. Setelah dia masukkan itu, dia ingin mengukur apakah permukaannya diameternya itu betul-betul profilnya bukan profil ya. Betul-betul untuk seluruh kedalaman apakah betul-betul sama gitu. Jadi dengan melihat selisih di needle-nya itu. Ya. Sehingga dia tahu permukaan dari the whole surface of the diameternya itu apakah betul-betul cylindric taper atau mengerucut dia atau oversize dia. Ada bagian-bagian yang oversize. Ada oval dia. Mungkin sisi yang satunya dia kecil, artinya jarumnya minus. Di sisi lain dicoba jarumnya atau needle-nya itu plus. Kamu kan tadi setnya 0 tadi ya, pertama. Ya. So yang diukur itu ini difference-nya. Jadi dia needle-nya apakah plusnya positif atau negatif. Ya, kalau positif barangkali dia oversize itu diameternya. Ya. Yang akan dia tidak satu direction aja, dia many direction of diameter. Mungkin bisa mengerti kamu. Jadi dia tidak mengukur hanya satu sisi aja, dia bisa diputar itu si diabol untuk melihat betul-betul ini. Mengapa? Karena silinder itu kalau silinder kamu betul-betul
dari atas ke bawahnya itu betul silindrik, itulah tekanan yang paling maksimal. But something when the size oval ya, oval itu dalam mikron ya, oval ya, satu lebih besar, yang satu lebih mengecil, dia bisa juga, tapi dia nanti tekanan ininya lepas ya, udaranya lepas, sehingga dia tekanannya daya yang dihasilkannya kecil. Atau tirus juga, tirus itu taper ya, dia membentuk kerucut, artinya dari di atasnya membesar, di bawahnya mengecil. Nah, nanti kemungkinan banyak tekanan terbuang itu, atau oversize. Jadi itu memang banyak dipakai alat yang sangat standar di bengkel untuk silindernya mobil atau ini. Itu bengkel khusus itu, enggak semacam bengkel yang bisa. Sehingga dia mau tahu tuh diameter kamu tuh perlu dilemer nama istilahnya atau tidak. So they use the precise measurement ya. Jadi ordenya apa namanya oversize itu mungkin dalam mikron, mungkin oversize-nya 20 mikron, tapi dia bisa mengukur, so they can use it. Jadi bukan direct ya sebenarnya, walaupun dia mencatat angka diameter yang ada, kan kamu catat 51, sekian, itu setelah dijumlahkan dengan selisihnya itu, tapi dia sebenarnya indirect measurement. Jadi itu sensornya nggak masuk ke yang rodnya tadi, Pak? Rodnya itu di-set sesuai dengan ukuran yang aproksimasi dari jangka sorong. Mengerti maksudnya ya? Halo? Iya, Pak. Kemudian rod itu dimasukkan di sepanjang silindernya. Bukan sepanjang dulu, dimasukkan di silindernya di atas, terus dilihat jarumnya itu. Ya. Dia kalau positif atau negatif dari sisi 0. Ya. Terus dia putar sedikit. Ya, kalau idealnya sama. Ya, kalau dia menunjukkan +6, dia putar sedikit +6, +6, +6 gitu ya. So this is ideally. Tapi kalau dia putar mungkin plusnya jadi lebih, yang satu minus, itu permukaan diameternya itu ada something wrong dalam satu ini. Terus dia terus ke bawah lagi, dicoba lagi ke bawahnya, di tengahnya, terus dia coba lagi ke dalamnya untuk melihat whether the surface is taper or oversized or not oversized. Gimana, Faiz? Apa yang Anda catch, yang perspektif yang Anda catch gimana? Gimana, Halo? Pak? Jadi silinder itu kan apa ya? Ada yang di atas, di bawah, di tengah, di bawah kan. Di atasnya sendiri itu silinder itu kan bisa diukur dari diameternya, ada dari beberapa direction kan. Bisa ya, kebayang ya. Kan bisa Anda putar-putar si dialnya untuk melihat whether itunya apa nama diameternya itu ada di sisi ini mungkin lebih kecil sekian mikron, ada di sisi lain mungkin lebih besar sekian mikron. Oh, ketirusannya tiba. Bukan ketirusan, diameternya. Kamu tadi dia kan dia putar-putar, kamu nggak lihat tadi dia coba dia putar-putar di mana. Terus dia lihat dia di needle di atasnya itu. Needle jarum yang nah, jarum di atas itu seperti dial indicator, siapa presentasi kemarin ya. Ya, itu maka itu ya dia indirect measurement. Tapi Anda bisa mengukur dimensionnya dengan menambah yang dari jangka sorong kan sudah tahu tuh dimensinya kan berapa kan? Udah tahu kan? Tambah dengan berapa yang di needle-nya itu tambahannya, plus atau negatifnya, positif atau negatifnya. Mungkin di situ you can know the dimension. Tapi principally daya sebenarnya needle-nya itu indirect, ya plus atau minus. Berapa minusnya? Ya, needle di atas itu bergerak itu untuk memperlihatkan permukaan itu. Lubangnya itu ya, lubang silindernya itu. Ya, the whole of the cylinder.
Ngapa itu kayak diukur? Penting karena silinder itu kalau pada mobil itu kan tekanan sekian. Itu yang membuat mobil itu bergerak. Maka benar-benar precise measurement di situ. Ukuran yang presis. Sepertinya Muhammad Faiz belum mengerti juga ya. Kamu yang presentasikan don't not understand that. Mungkin ngerti maksudnya. Yang you bilang permukaannya tirus atau konus itu ordenya jangan tirus benar-benaran tuh, ordenya kecil itu. Sangat kecil. Kalau dilihat dengan mata gasis silindrik atau silinder. Tapi kalau dilihat dengan alat itu bisa jadi di bawahnya mengerucut ke bawah kecil, lebih kecil. Kayak yang Smaller. paper tadi, Pak, yang di video. Gitu. Ya. Ya, oke itu. Mungkin ada satu tanggapan lagi sebelum kita tutup. Sudah lapar semua ya. Oke. Oke, sekira cukup hari ini. Yang hadir kira semuanya sudah hadir, tapi yang Raihan Fadel belum banyak bicara. So, Firza juga sebenarnya sudah bisa bicara tadi presentasi, but in question you don't have any question to. Tapi tidak apa-apa, they have many chance to make a question. Saya kira itu kamu share screen-nya, kamu lepaskan dulu sih ini. Saya kira untuk yang the next week kita saya kira masih masuk ya sebelum libur panjang Lebaran Idul Fitri. So the next week maybe di Riyura, Kaisha dan Raihan. Nah, ini apa nih? Ladies ini lagi ya. So we want to know about the ladies. Tapi ladiesnya nggak ada di sini nih wajahnya ini belum nampak nih. Kita mengikuti atau tidak ini? Ini Kaisha. Si ini Ruzura belum nampak. So maybe this is your turn, ladies. Ya, I hope that this is better ya, better preparation of. Ya, saya merasa Anda kurang apalah ya persiapan yang lebih baik. Okay, that's all for today. Thank you very much for your presentation. Don't forget to attach your presentation or your slide on the WA group. So with them, I can maybe give a comment, memberikan komentar. Kemarin saya hanya memberikan komentar directly without your presentation. Ya, saya sudah memberikan komentar itu. Mungkin komentar itu akan menjadi sesuatu yang perlu dicatat. It should be a note for you. Ya, itulah intinya ya. Tapi mungkin nanti akan kita belajar lagi di teori sedikit ya. Okay, ya, thank you very much. I hope that you in a good health. Ya, maybe most of you in fasting Ramadan. So I hope selamat berpuasa begitu ya. Semoga sebentar lagi bukan sudah lemes semua ini. Terima kasih. Itu aja dari saya. See you all next week ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.